dalal leen ci li nga xamante ne ni moom moo nekk suñu programme bi ci Africa TV Abdoulaye Cissé comme ni ko defee saa nekk rek ñu fi am gan yi nga xamante ne ni ñu waxtaan ñoom na ci cër ba pare am na solo bu baax a baax ñu introduce ki nga xamante ne moom moo nekk junior MC Cham Junior moom moo nekk national youth president bu GDC ku ci toppa moom moo nekk Mr Nyawru Koma moom moo nekk regional coordinator KMC bu UDP toppa ki nga xamante ni moom moo nekk suma càmmoñ bi ñu gën koo xamee ci madame Oumi Bari moom moo nekk APRC seen communications officer suñ jógee foofu tamit dina ñëm si ki nga xam ne moom moo nekk suma càmmoñ ca kanam fële ne le ñu gën koo xamee ci Mr Essa Damfa nag fu mu nekk nii mun nañoo wax ne daal si NPP la day Mr Damfa si NPP la ok bismillah so ñii lañ leen amal tey ñoo waxtaanal ñu dalal ki nga xam ne moom moo nekk MC mu nuyuwante ak askan bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu suma nataal nga xam ne ñoo nekk si plateforme bi fii Naawuri jóge si parti UDP suma jigéen suma xarit fan naa bi mooy first time ñu bokk maanaam benn plateforme mooy Kumba Bari di ko nuyu di ko gërëm bu baax a baatam nekkoon ne benn parti maanaam moom APRC yàlla def léegi fu mu nekk nii maa ngi si beneen parti mu ngi si beneen parti ala bi déret yëpp benn Gambie bi la balaa politique sax moom suma mbokk la suma xarit la di nuyu suma nit ki muy Essa Damfa bii moom foog naa ne maanaam moom si plateforme bi ay junni ni toog si benn plateforme since 2017 ba léegi ni ngay discours di waxtaan affaire politique maanaam moom mu nekk nit ku baax tam di nuyu ñuy dégg seetaan programme bi yëpp ak caméraman yëpp ak yow ko hosta bi tam alaaji jërëjëf Mr Koma dalal lañu si programme bi suñu réew. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñuy seetaan di jaale Gambia yëpp si dëji Alhaji Modou Njie Biri Kunchul tey koo xam ne in his own right icon la hero la legend la in Gambian sports especially football jaale bi maa ngi koo jox government bi yëpp stakeholder yi si sports yi especially the president of the football federation ak executive am bi ak Banjul si boppam ñu ngi leen a jaale si dëj bi di leen wax ne dëj ñëpp la waaye Banjul ñoo moom biiri Gambia Africa ak si wóol bi yëpp ñoo moom biiri soo ñu ngi jaale boobu di nuyu waale askan wi ñuy seetaan suñu réew ñu nekk home and diaspora di nuyu waale panelists yu fi toog yëpp jóge from different political parties di leen wax ne la fa woon rek ñu jaare si Ali Kalaj ba rek daa ngeen nuyu suma jigéen moom nag tey ñëw na mu ngi xala tànga waaye jox naa ko kuwaateem mu ngi xala seedaangu mbe si kanam. jërëjëf madame Bari bismillah si programme bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. maa ngi nuyu Gambian si di nuyu suma naataango yi nga xam ne ñu ngi toog fii comme MC Cham Junior ni mu ko waxee rek moom suma caameñ la ñun ñoo bokk parce que ñoo bokk juddu. di waaye nag si plateau bi tey doo leen fi caameñ de. déedéet MC. non déedéet fii tey duma fi may kenn dara. non duma ko may dara MC xam na loolu sax ne duma ko may dara. di nuyu suma Mr Koma xam ne moom UDP la jógee moom depuis bi mu agsiwee ñu ngi ci biti rek dañ commencé maak moom. di nuyu si suma caamoñ rek suma caameñ bi Mr Damfa jóge ko NPP di la nuyu yow tamit yow mi nga xam ne tey yow yaa nekk di co-host maa ngi laa nuyu bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñoo seetaan di leen wax ne tey dama kontaan trop si fi ma toog fii parce que ñaari kontaan laa boole kontaan bi nga xam ne invite nañ ma bokk ci paneliste yi ak kontaante bi nga xam ne tey damaa célébrer suma July 22nd bi. waaw boobu sax boobu dinañ si ñëw Mr Damfa welcome to the programme. Very well. Asalaamaaleykum suñu bokk seetaankat yi ak déglukat yi fi mu mënta nekk home and abroad comme suma laatango bi lu mu dooree rek man tamit foofu laa war a dooree suma nuyu bi
mooy di jaale réew mi yëpp si dëj yi Mamadou Biri Biri, and also the renowned Imam Barham Job, di jaale Majlisul Aala di SUNU Islami ak imam yi yëpp, di jaale Serekunda ak yu ko wër yëpp, di nuyu suma naataango yi ñoo bokk ak ñoom si plateforme bi, dooree ko from MC Cham comme lu mu wax rek loolu mooy dëgga, because Gambia moo ñu ñor, foog ñu by all means ñu try teew foo xam ne discussion bi yëpp pour jëm kanam Gambia la rek, ak Mr Ñawul Komma suma mbokk la nit ku baax la, tamit suma sister madame Bari, tey mooy first time pour ma bokk ak moom seek ak moom plateau bi from APRC, di kontaan bu baax a baax si sa host bi honorable Abdoulaye Cissé, yow tamit di jaajëfal teew bi jërëjëf fa naa si kanam incha allah. jërëjëf comme noo leen ko waxee rek comme noo leen ko waxee si jaale bi Africa TV depuis si suba wala sax depuis démba ñu ngi woon def broadcast bi ñu ngi woon foofu noonu ci jébalekaay bi foofu noonu ca Banjul ñu ngi doon cover event bi yëpp live ñun tamit jaale nañ ko famille am jaale nañ ko tamit Gambie jaale nañ ko tamit aduna parce que moom aduna bi yëpp a ko moom léegi nañ dugg si waxtaan bi dinaa ko commencé si yow comme noo ko waxee si sa nuyoo bi nga ne tey ñaari kontaan nga am mooy boo fi toogee ak tamit yaa ngi feete bés bi nga xamante ne ni namoon nga di ko feete alam mu ne waaye depuis 2017 ba léegi dafa mel ni noo leen ko doon feete ak léegi du benn lan nga si nama lan nga si gën a namoon. waaw Ablaye 2017 waaw mic bi bala ma nga jël mic bi. 2017 ba léegi ñu ngi ko feetee si beneen anam boo xam ne utee naag anam biñ ko daan feetewee waaye sant yàlla rek lañ ci def parce que jaam ak pexeem yàlla ak dogalam waaye niñ koy feetewee dañ ko daan di feetewee niñ koy feetewee si jamono ji dañ ko daan feetewee noonu parce que dañ daan di wàccee kaamil te fu mu nekk nii loolu la ñoo def dañ daan wàccee kaamil boole ko ak maaj paas ak xumbeel waaye bii fu mu nekk nii ñetti at yi passé loolu amul parce que nekkuñ ci ruling government su fekkoon ne ñu ngi nekk ruling government benn tey dañ ko continuer di ko def waaye benn tey loolu taxul ñu discourage loolu taxul ñu dellu gannaaw ñu ne dañ ko daan di def te dañ ko daan di def wasal kaamil di tooga nit ñi di lekka ñuy waxtaanee parti bi achievement si parti bi soo dangaa gis ne benn tey loolu ñu ngi koo def xanaa leena rek moo ci xaw a awtee mooy comme xumbeel biñ ci daan def ak maaj passé xale yi di ñëw di maaj di def lu nekk mag yi nag nama nañ ko xale yi nama nañ ko bu baax sax man dama ko nama kon yow xumbeel bi nama nga ko. nama naa ko parce que ambiance dafa baax si dunda. dafa baax si dunda. kay ñaawru dégg nga ko yow tamit dinaa la laaj parce que tudda naa ba tudda government te old government maanaam old regime bi yéen boo leen ñëwee in power parce que jamono boobu ya ngeen nekkoon in power ñu bëri dañ doon wax wala sax yéen sax si seen bopp da ngeen doon wax New Gambia te loolu boo leen bokkee si government bi la léegi gis nañ ñeena ñu ngi wax ne comme nawoon fa woon rek la lan nga foog moo change what went wrong. waaw jërëjëf si sa laajte boobu what went wrong suñ ko bëggee waxtaan fii dañ fee yàgga comme ni ma laajtee question bi loolu laay wax moom am na right pour wax loolu noonu ñoom am na luñ nama dëgg la waaye Gambien si comme doomi aadama bu nekk da nga am ñaari facette am na sa jëf yu baax yoo xam ne kenn du toog bañ koo recognize waaye am na loo xam ne naxar ak métit bu July 22 tamit isi si kaw ñeneen yi tamit foog ñu wax boobu tamit te loolu bokk na si lu gën a tax ñu ne ñu Gambia bii bu ñoo jooya nii mooy ne ku nekk amul absolute freedom waaye the most important cardinal principle si démocratie mooy ku nekk nga am sa fundamental rights yoo xam ne government bi ci boppam ñoo koo saama protect la ak protect citizenry loolu moo gën a am solo waaye government boo xam ne dangaa toog di yaaxa di violate right of the human being and especially the citizenry loolu is the forgettable side of the July 22nd and the regrettable side comme nu mu ko waxee dafa am yoo xam ne tamit we have to celebrate those waaye those also are very important issues milestones lañ yoo xam ne in the annals of the Gambian history ak seen development orientation bi foog ñu wax ko waaye when the wrong supersede the good the passing grade I will give is poor
But notwithstanding they are Gambians, they have the right to celebrate their leader and their political party. And if that day is the day that was in that political party, I'm saying happy July 22nd to my comrade and the APRC. I wish never again. And wish never again. Waaw ba léegi sa tontu bi dafa mel ni moom statement nga joxe si moom ba tontuwuloo si ma laajte ba laa laaj mooy after boo leen winee élection si mooy coalition bi ñu ne New Gambia yéen si seen bokkeen ngeen si ñu wax New Gambia te gis nañ léegi depuis bu yéen boo leen fàqee ko si government bi boo leen fa bokkatee am ñu bëri ñu ngi wax ne comme nawoon fa woon rek lu nekkoon fii nii ba léegi moom moo fa nekka ma ne lan moo went wrong what went wrong diggante New Gambia bi ak léegi. lu demoon wrong si New Gambia ak léegi New Gambia bu mu ñëwee dafa nekk expectation dafa am blueprint dafa am luñ yaakaar lu tax ñu sànni karta pour wéy ci government bu fi nekkoon su nekkee ne yaakaar bu tax ñu sànni karta pour ñu ne dañoo change système bu fi nekkoon ñu dem ba ci kanam ñu gis ne système buñ bugg a change ba léegi mu ngi fi te kan moo ko nekk di saxal mooy the chief executive officer of the country muy président loolu dafa am loo xam ne am na fi mooy ne coalition soo ñëwee together sax pour sànni président karta di moment su waatee daf dee nekk executive président ko moom nuñ ko dee waxee saa yu nekka waaye sa executive président boobu lan moo war a nekka mbébétam mooy ne bu mu faate lu ko isi foofu doon lu la isi lu tax nit yi sànni la karta mooy reforms si la bokk reform in all aspects of the government institutional reform boobu nag soo ko faatee nga toog comme niñ ko waxee mu ngi woon Kairaba bu duggee State House ngelaw yi State House bi dafa nii condition State House is too nice soo fa duggee mun naa tax def de change sa focus loo xam ne yow loolu moo la fa isi soo ko faatee ba léegi dafa am genuine people yu àndoonaa yow saari lakkata duñ mën a àndaa yow du ko démba man du ma mën a wax ñun UDP démba du ma mën a wax ne diw baaxut tey si système bu mu nekka virtually soo seetee government bi naaw soo xoolee cabinet bi is 75 or 60% Yaya Jammeh regime recycle ministers soo ko seetee you go to key public enterprises ñu ko man managing directors general managers yaa ngi recycle système bi ñun ne ñooñu ñoo yaaxoon réew mi ñoo tax réew mi mënut a dem the same all heads are coming back. So loolu dafa nekk loo xam ne dafa defeat purpose yi New Gambia. So in a nutshell all President Barrow went wrong in new bottles looloo fi ne soo demee nga seet wax naa la fii drastically ñu ngi creep into a dictatorship xam nga civilized dictatorship am na lu nekk fu mu dee commencé nee na su juddoo tey du dee jékki-jékki rek jox dox foog mu start di raam mun a taxawal boppam jël benn ñaari step mu sooga di dox di daw fu ñu nekk nii ñu ngi toolu place boo xam ne nee bi de dox na start na di dox waaxu sax daw bi rek a des. ba léegi nga ne daal basically President Barrow went wrong. comme su ma taataanee government bi President Barrow went wrong. he got everything wrong. ok Mr Damfa dégg nga sa naataango lu wax ndax am nga loo ko tontu si loolu balaa ñu continuer. waaw loolu kay yomb na am nga ne moom comme su fekkee wrong bi dafa dem si right hand or dem si left hand ñoom ñoo dem si left hand ànd ak wrong bi waaye président Barrow mu ngi si right part the correct part mu ngi focus mu ngi dëgër he never forget a single second reason boo xam ne moo ko tax a jóg moo tax ne Gambia yi óolu ko sànni ko karta yóbbu ko State House mus ko faale benn yoon foog ñu understand one thing xam nga ne partisan interest ak national interest dafa ute foog ñu xam loolu xam nga réew mi nekkul benn parti moo fi nekka parti yi mu mu bokka kii tuddal parti bi ñaawru UDP waaw te bu ñu ñëwoon ab coalition bi agreement bi bu mu yaaxu bi yépp ci ñoom la door si ñan ci ñoom UDP ci ñoom la door because kilifa soo ñëwee nga fekkaat sa borom kilifa yi def loo xam ne try nañ
ba wecceeku am na at least soo ñëwee soo gisee jumte sax dugg ak ñoom si néeg ngeen waxtaane yéen seen biir ah lii ak lii ak lii ak lii laa gis pour ñu improve ko an waaye doo taaw ne nga ool sa press conference bi di ridicule lii nii la loolu warta am ñaar nga ne président Barrow is our Barrow comme rain comme shine Barrow ku jub la Barrow ku màndu la Barrow ku góor la Barrow ku liggéeykat la nga ne ko ñun sax ñun dañ ko def bes deputy treasurer of our party because he's very honest and trustworthy loolu yëpp àdduna yëpp ko seede nga ne 5 years la moo toog lu tax ñu ne constitution bi loolu la wax coalition agreement bi ñoom ba ñoom def ko fale Gambien yëpp ñu ne waaw 5 years because loi Gambien loolu la wax léegi 5 years ngay dox lu mu def rek nga ne waaw baax na because gis nañ ko fii député yi dañ leen joxoon moto député yi moto ba am na parti yoo xam ne seen député yi nangu ñoo jël moto ñu ne bi ko dee wantu noo di soos waaye ñoom seen parti la daa mu génnee lan la wax mu ne 2016 véhicules yi yéen am ngeen ko kenn laaj source of that vehicle lu daal affaire yi moto bi mu ne dinañ ko jël mooy ñoom UDP ak yeneen député jël nañ ko he supported everybody was saying léegi serve nañ at least 2 years in the government various capacity koo xam ne dafa nekk kii si coalition bi formation di coalition bi mooy anti Ajaratu Fatoumata Jallow Tambajang ak yeneen one day lañ saak ñoom yépp place boo xam ne dañ ko fa génnee moom lañ ko fa teg moom nangu ko adduna yëpp tàccu mooy honorable Lawyer Darboe adduna yëpp tàccu Gambia yëpp la ñu ne waaw loolu moo baax léegi kii dafa war a nekk dafa léegi ba tey gis loo jublang Barrow gis loo ne lu moo defut baaxul ba ñu jeene la si place bi xëy ba commencé kon léegi lu may dénku Gambian si ñu laaj leen xaalis bi ñu leen feewoon seen padium seen everything ñu delloo ko back to the Gambians because fekkee yow yaa ngi liggéey si système boo xam ne système bi jubut dafa jalgati yaa ngi noppi resign loo who stop you from resigning nobody stop you from resigning then da nga war a resign ne wane Gambians yi ne he flawed the purpose boo xam ne li ngeen ko sandi karta Barrow nekkut di ko def loolu moo tax ñun duñ mun a ànd ak moom resign nañ den àdduna yëpp dinañ xam ne yow de da nga mët understand nga waaye nga bàyyi ba ñu in what sense waaw da nga sa bëgg bi ngay wonee as you love the country mu ngi si yow mu ngi déggu si yow because da nga gis ne jublam bi mu ngi am warloo koo nangu warloo koo dundal nga ne I have to resign because maa ngi advice ji nangul jël suma advice te man place taxuma jóg Gambie moom ma tax a jóg. Are you suggesting that Lawyer Darboe doesn't love the country? That's what I'm saying. He only loves his party because gis nga ne point mooy time bi mu génnee si mu place bi dafa defaat another press conference mu ne before suma position bi 5 years bi boobu individual la as lawyer waaye suma party position bi mooy 3 years léegi ñun taxaw nañ si 3 years which is big. Okay, dina. So loolu moo ma firndeel ne Barrow mu ngi serve the interest of the Gambia ñoo xam ne they are only looking for the interest of their party ñoo nekk di gannaaw di ko ŋañ di ko sandi xeer di ko bugg a jalkatloo di ko bugg a tuumal everything waaye Barrow is in the right path mu ngi focus si reform agenda si soo waxee ne reform agenda. ma ñëw ci tuuti. waaw déedéet may ma reform agenda si dina si ñëw bëgg naa xam tamit GDC MC moom tamit la moo nekk si xalaatam because kii mu ngi blame président Barrow ak government am bi lu tax ñu Gambie buñ doon wax mujjewuñ koo am kii tamit mu ngi joxoñ baaraam Lawyer Darboe ak UDP ne ñoom ñoo yàq yow tamit bëgg naa xam sa xalaat sa gis-gis loolu lan nga foog went wrong si xam nga lu Gambien si séntu woon. waaw jërëjëf Alaaji déglu naa ñu ñëpp seen waxtaan. kenn ku nekk maa ngi digga sa bu baax a baax foog naa ne man tey su ma damaa bileem président Barrow bu nga xam ne moom la Gambie ni elek moo wër réew mi yëpp moo jaay agenda bi jaay manifestation bi jaay programme am bi Gambien si tey sooy bileem moom ngay bileem lu mu doxalee réew mi réforme su nga xam ne moom la diggoon askan bi problème xam ne moom la waxoon askan bi amul benn nga xam ne mu ngi koo def man dama gis ne direction bi ak vision bi nga xam ne moom la yaaga naa ko wax si plateforme bi
ne président Barrow wax dëgg yàlla si emoon si ñetti at bi moo ko doon gënal because tey soo xoolee réforme su nga xam ne tey moom la ñu soxloon tey dafa am loo xam ne daf ko doon campagne mu nga xam ne daf ma naxaare ba léegi mooy di prison bi ne su jëlee réew mi ne mu ne prison bi na ko réforme right now almost 4 years fu mu nekk nii prison bi dara ne ko dara benn réforme amul fa xam nga xool erreur yi bari nga xam ne tey Barrow diggoon na ko askan bi xam nga lu gën a am solo mooy Gambie ni dañ war a bàyyi di bélémante political parties yi problème bi mooy Barrow la Gambie ni elek Gambie Barrow moo war a meg soo ne suñ yoon yi baax neen suñ éducation bi baax na dunda bi wàññeeku na coono bi yëpp si loxoom la nekk mooy président Gambia tey suñ toogee tey ni ngay bileem Yaya Jammeh ka leen dee bileem Yaya Jammeh ñu bileem bu ko mën a comme président bi doo mën a bileem ministre ñu fa nekkoon moom moo war a contrôle everything gis ne mu dem na in the right way boo Gambien si ñooy élect président Barrow moo appoint ministre sami moo appoint permanent secretary daayira yëpp su ondaam la nekk moo war a mis gars yi doxal liggéey bi wala ada bi dee bileem si moo la muy ñëw boo di moo ñu neenu neen opposition bi di jamante xeer président Barrow mooy gën a mooy yokku bu ko tey mooy président Gambia ba dama feel like ne réforme su nga xam ne moom Barrow moo dem di ko bàyyi di ko campagne ne jox leen ma réew mi su ma jëlee réew mi naa wàññi saako maalo seen dalasis la loolu def na ko fi mu nekk nii dinaa meg su seen yoon def na ko dinaa meg su yëfiti naa ko jaarale si yoon waaye moom wax na ne soo nekkee si campagne lu la neex ngaa wax donc vraiment kon kooku la ko Gambie war nañ ko óolu koo xam ne mu ne soo demee si campagne loolu neex mu nga koo wax mun ngaa wax naa def fii su paree soo génnee man maa waxoon li waxatuma ko la ko askan war nañ ko óolu waa jox ko karta mu nekkaat président Gambie koo xam ne tey waxam taxaw waxam saamut koo xam ne lu mu wax tey mun na si génne ëllëg so loolu mooy problème bi ko moom la Gambie moom moo taxaw moom la Gambie ni ëllëg mu ne ñu moo tax ma ne man Gambie nag gëm naa ne daa was no ñu Gambia moo tax di woon ñu Gambie dañ ko war a tegee boor because tey suma sista APRC ak Yaya Jammeh ni ngay rey Gambien si ñu ngi rey Gambien si ñu ngi rey wala ñu ngi rey Gambien si fu mu ne waaw because tey ceeb bu ñu soxloon ak lu mu foogoon loolu mooy am ba léegi la gën a wos xoolal corruption bi si réew mi fu mu nekk nii da ngaa suggest ne góor Yaya Jammeh moo gën góor bu nekk fii right now train mu demee nii Jammeh sooy wax si moom lay wax mooy in terms of human right kii wax na ko record bu fu la problème bi nekk ak nit ku nekk il faut nga am ay mistakes yoo xam ne dañ ko am sa life et parce que accepté nañ loolu ne ñoom am nañ ay mistakes Tom Mondia dégg naa press conference ay yoon noo mu ne nit leen fu ñu def ay mistakes and kenn mënut a nekk si government 22 years doo def ay mistakes lu mënut a nekk président Barrow right now mu ngi nii ñaata ministre la def fu mu nekk nii ñaata soldaari Gambie leen tii teg leen benn place for almost 4 years wul leen code there's no due process ana jaana commission bi recommandation si lan leen si def comme kii ma ne kii neexul ma nga police ko right now lu ne wax si Jammeh yëpp right now train boobu mu ngi ñëwaat si Gambie mu ngi ñëw benn bon soo xoolee Jammeh tey wax naa ko tey suma benn interview ma ne Jammeh whether we like it or not nga bañ ko oo nga bëgg ko in terms of development kenn du ko ci nga Barrow Jammeh mu teg over 94 transitional government la woon all ñëpp ko joxoon gannaaw mu jël sa xoolal tay mu isil Gambie University nga isil Gambie nga liggéey ay yoon GRTS lu Gambie si namoon loolu la Yaya Jammeh isi woon wala Barrow right now lan la fi Barrow te woon Gambie si lii maa ko fi def inauguration nga xam ne projet xam ne gos ñëpp xam ne nguur continue si la nangu neen loolu bon nga def acknowledgement ne dëgg nguur bi fi nekkoon moo def lii ak lii man maay continuer liggéey bi loolu dafa war a am bon right now train bu muy demee fi mu nekk nii Jammeh suñ caaxaane Jammeh dina toog ak APRC noonu di ree Gambien si because lu nañ jooy si nguuri Jammeh yëpp mu ngi ñëw xoolal corruption bi right now fu mu nekk nii non waaye man bëgg naa nga suñ toogee ba Gambie léegi di ñàkk a prestamoon musul am history Gambia léegi ndox problème la courant problème la yaa ngay fay loolu yéen journaliste dañ ko di bàyyi xel yaa ngay fay ñaata million dollars ñu fay Sénégal si naa mun am courant bu baax waaw léegi dama bëgg a laaj 22 years lu fi nekkoon dama bëgg a wax ne moo tane lu fi nekk Jammeh fo 2 years Yaya Jammeh transition ko Yaya Jammeh lu mu def si 2 years am boobu Barrow 4 years am mënu koo def léegi right now laa wax of course right now lu fi nekk lan lu fi bees ba fi nekk lan mun lu bees mu nekk si nguur yi président nga xam ne lii Barrow mën naa tax ne maa ko fi def all the reforms yoo xam ne Barrow mu ko campagne amul benn nga xam ne pare na kon yow bokk nga si ñaawru ne moom dafa génne agenda bu taxoon mu nekk agenda président Barrow mooy mu focus si reform sami waxu wata from political parties fu mu gën a njëkkee mistake fu mu njëkkee bitray Gambie si mooy for establish political party am loolu nekko si agenda bi nekko mu form a movement or mu form a fans club agenda mu focus on the reformal Gambians si from there mu lay a strong foundation mu abalee ñu dem elections ku win mu toog fële nekk statement loolu mu nekkoon focus si président Barrow but all the agenda si all the focus am daf ko tegee boor focus si political party am bi di campagne ok dinaa jël opportunité bi ma fàttali suñu seetaankat yi ne tey moo nekk 22 July mooy weeri July bu mu amee ñaar fukki fan ak ñaar bés boobu noonu la njiitiri bu fi nekkoon former président Yaya Jammeh nekkoon président so ñu ngi seet nguur bu fi nekkoon ak nguur bu fi nekk léegi nii comme nu ko gaay nekk di waxee New Gambia bi
ñeen yéen a ko doon wax yéen politicians yi yéen a doon wax ñu Gambia bi no waaye MC wax nga ñu Gambia waaye MC soo ko ñu Gambia la doon wax danga ma bëgg a wax ne dara ceeñu si diggante nguuri Yaya Jammeh ak nguuri Barrow lu ma gis fii mooy soo fi waaye mooy ñett benn ngay wax disappear ngay wax no waaye disappear nga fi wax wala kii dem na exil lu nga fi wax parce que loolu bëgg naa laaj madame Barry tamit lan moo change si sa gis-gis diggante previous régime ak régime yi léegi because ñu bëri bu Barrow wéene dañu waxoon ne ñu Gambia maanaam Gambia bu ees bi ban coppite nga si gis nga jël sa may waa xam nga bi Yaya Jammeh nekkee fii ba yàlla def ñaar fukki at ak ñaar mu nekk fi yàlla def mu génn fi si diggante benn at rek Gambian si dañ doon toog ku nekk di celebrate ñu Gambia has decided soo demee marché Barrow la jaatoo Barrow la kaanoo Barrow la kanjoo yooyu rek nga doon di déggam waaye fu mu nekk nii loolu kenn waxatut ko lan moo tax léegi kenn waxatut Barrow la kanjoo Barrow la jaatoo waaye mu naam yéen wax leen ko mu naam ñi ñu ngi ko wax waaw déedéet marché léegi déggaatuloo ko ñun ñu jigéen ñi nga xam ne ñooy dem marché di nduga léegi boo demee marché di nduga li ngaa dégg rek o li ngaa gis rek mooy soo ne ana Barrow la jaatoo sa saaga nga see jëlee dañ ngaa saaga waaye dama bëgg a dellu si waat rek si suma collègue bi toog fii from UDP comme li mu doon di wax rek mu ne nit ki danga dee am sa good side nga am sa bad side nguuri Yaya Jammeh li fi nekkoon mooy violation of human rights citizenry bi amuñ benn kàddu ci seen réew loolu daf ma jaaxal parce que moom dama ko xàmmee ci xàmmee gu njëkk bi mu bokk ci APRC moom Mr Koma di daanu ak suma waaj gaa yi nga suma député APRC yi ñuy campé ñoomi neen MC Cham yow doy nga ma seede ci loolu yéen a daan di nekk Zakaranda ak ñoom Pa Malick ñoom Ous Gueye ñoom honorable Haydara ci APRC mu nekk seen boy di daanoog ñoom di jóg xoolal xam nga Gambian bi lan la war a bàyyi personal interest sa own selfish interest ngeen baalal ma parce que moom dafa am lu ma wax si biti mu ne dafa nekkoon si sport bi muy daanoo ñoom di jóg di dem ak ñoom soo mu ngay gis ne léegi danga war a ànd ak di système like comme ni ñu def ne if you cannot beat the system you go with it moom loolu la doon di def then moom she is not loyal to himself and the Gambian people parce que moom gis na ne système bi fi nekkoon dara baaxu si lim wax te léegi moom mu ngi àndaa ñooñu because of lan mu ngi yëngu ci wàllum tàngal yaram bi muy sport so dafa am pour ànd ak ñooñu noonu pour moom it mu ñu mun a am recognition bon dangaa gis ne moom loyalu toon si boppama loyalu toon ci Gambia si moom soxlaam la doon di toppatoo ñaareel bi mais ma rek ma ñëw ñaareel bi mu ne disappearance ñuy rey nit yi ñuy tocco nit yi yu mel noonu la fi doon di explainal if I want to put the dot in one side waaye dama ko bëgg a won ne ko ne am na ko wax si waxkat yi comme ni ko MC waxee soo nekkee di overall boss lu yaaxu si département bi dañoo ne yow la parce que lu tax yow yaa nekk di overall boss waaye Yaya Jammeh ndax ñoom ñu Gambia kenn si ñoom mun na ma wax ne man taxaw naa tiim naa Yaya Jammeh o gis naa ko o am na ku fi taxaw ku wax si TRRC bi o ku wax si Jammeh commission bi ne Yaya Jammeh moom moo rey kii o moo def kii nii tey lépp loo xam ne ñu ngi ko doon di wax si Yaya Jammeh ndax ne ko fi du fi am ñu ngi jàpp nit yi di leen tëj injustice la ñoo xam ne dañ laa jël ñu ne yow kii dafa bokk si parti bi o kii dafa nekk di def nangam ñu jël ko ñu tëj ko si li nga xam ne teguñ ko fenn yóbbu wuñ leen ko ana 9 NIA yi waaye rey bi amagut fi de wala bàyyi ma ñëw danga ma laaj bàyyi ma ñëw ana 9 NIA yi foofu noonu jàpp nañ fa nit jàpp nañ leen ñu teg leen benn place ba am na koo si xam ne daf si ñàkk ba kenam te lan lañ wax dañ ko doon di tooco dañ ko dóor is it not the same thing loo xam ne loolu lañ doon wax si Yaya Jammeh ne Yaya Jammeh mooy joxe order xanaa bon 9 NIA yi ki nga xam ne daf si ñàkk ba kenam Yaya Jammeh Barrow moo joxe order pour ñu tooco ko ba mu war a ñàkk ba kenam xam nga suñ nekkee ci politique dañ ne nañ leen naxante ñu waxante bañ mun a amante waaye suñ ne dañoo yaaxante réew mi du dem
wax na fi beneen wax mu ne APRC bañ nekkee ci nguur toog fii lépp loo xam ne ñu ngi ko doon di def dara baaxut si parce que man noonu laa ko waxee noonu la ma ko waxee dara baaxut si. loolu nga ko waxee. loolu la wax su ma bëgg naa rectifier foofu. bëgg naa rectifier foofu noonu mu ne am na yu baax. waaye am na yu baaxut. ok waaw mën ngaa continuer. ok mu ne am na lu baax am na lu bon waaye moom lu bon loolu noonu ñoom Gambien si lu bon rek la ñoo wax parewu ñoo wax kenn parewut a wax lu baax loo xam ne yow loolu noonu gis nga ko gis nga no man is perfect te képp kuy lekk xorom dangaa juum te gis nga man. ndax loolu junj la ne Yaya Jammeh daf doon juum si yéen def jëfina mi. waxuma Yaya Jammeh daf doon juum man Yaya Jammeh mënumaa gis juumam parce que dégguma ko te waxuma ko xam nga loolu dafa war a leer parce que ci media laa toog. waaw déedéet laaj la rek comme ma ko waxee. waaw baax na moom laaj la rek comme ni nga ma ko waxee moo tax man tamit ma tontu ko comme ni nga ma ko laajee du noonu li ma bëgg a pour ñu xam mooy gis nga Gambia bii ñun ñoo ko bokka dañ koo defar mu baax moom mu ne soo gisee Barrow mënut a dem loolu du waxam moom rek de UDP in general loolu mooy seen wax time bi nga xamee ne Barrow mu ngi jël Ousseynou Dabo mu employ ko mu teg ko def ko ministre ñu ngi jël seen UDP big win si ñu jël leen ñii ñu yóbbu leen si ambassador post ñii ñu yóbbu leen as protocols to the ambassadors ñii ñu nekk ay permanent secretary nobody was saying ne Barrow mu ngi yaaxa nguur Gambia bi parce que nit yi mu fa teg waaye fu mu nekk nii Barrow ñi moo liggéeyal dañ fi nekkoon di liggéey ak Yaya Jammeh ñii fukki at ñii ñaar fukki at ñii liggéey nañ juróomi at ak moom te Barrow dafa bëgg administration am bi mu dem léegi Barrow su jëlee ñooñu mu employ leen mu teg leen muy liggéey ak ñoom ndax ñoom as good citizens of this motherland ñoom war nañoo taxaw di campagne di wax ne régime Yaya Jammeh bi li fi nekkoon ñooñu ñoo fi nekk benn tey ñooy yaaxa ñii mënuñoo fàtte Yaya Jammeh Yaya Jammeh is gone ni ñu ne ñu Gambia nañ emphasize ñu Gambia boobu ñu liggéey ñu gis ne Gambia tey su fi Yaya Jammeh bi mu fi nekkee lim fi def keneen ñëw na moom it dina fi def lu ko raw o su ko muntee def lu ko raw sax waaye dina def lu ko xaw a jege. waaye everyday doo dégga dara media bi Yaya Jammeh am Yaya Jammeh indil Yaya Jammeh nañ focus si liggéeyal ñu Gambian si ñu gis comme ni ñu Yaya Jammeh liggéeyaloon waaye liggéeyaluñ ñu dara lu dul Yaya Jammeh Yaya Jammeh bi Yaya Jammeh si loolu ñun dañ si taay. léegi madame Barry bëgg naa laa laaj parce que tontu nga ma waaye sa tontu bi satisfied man naa la ko laajaat nga dimbale ma si. comme si sa kaddu nga ne yow gisuloo dara loo xamante ne ni lu jaaduwut la lu Yaya Jammeh def. soo seetee kesi exemple ma jox la exemple Deda Haidara. soo seetee taskati xibaar yàlla de jël tëj lu leen woon. ñoo xamante ne ni dañ daw dëkk bi dem si yeneen réew parce que seen bakkan mu ngi woon at risque. ak ñoo xamante ne nii dañ leen jël faat seen bakkan loolu noonu yëpp ñu it's well documented. moo tax ñu seet commission si nga xamante ne nii seet nañ leen. ba pare tamit soo seetee tamit. lan nga miin si is well documented. it is well documented. because soo seetee Ghana massacre bi boobu tamit benn exemple la. Ghana nit yoo xamante ne nii ñàkkoon nañ si seen bakkan ci biir réew mi fii nii. yooyu noonu yëpp they well documented. ba dem na si international criminal court bi sax. soo ma waxee ne yow. as an APRC militant as APRC sympathizer nga bokk si parti bi soo ma waxee ne yow gisuloo dara loo xamante ne nii lu bon la during 22 years si Yaya Jammeh yi te nga tontuwee ma noonu moo tax ma ne la suma sa tontu bi satisfy ma dégg ma leeralal foofu noonu ndax yooyu noonu yëpp si sa gis-gis yu jaadu la waa xam nga comme soo ñëwee si nga ne keesi ndem si yàlla si day daxal la yal na ko yàlla xare àjjana te ñoom Chief Mané and the list go on xam nga man loolu mënumaa accuse ne Yaya Jammeh moo leen rey. waaye under as administration am la. thank you very much. si administration am la happen right si administration am la happen waaye doo mun a just point fingers on Yaya Jammeh ne moom moo leen rey. moom mooy chief executive officer. even though moom moo nekk di chief executive officer it is not proper yow tey ma jëlee exemple bi si ITV su fekkee ne tey ITV am na dara lu fi xew ñu ne. ki moom ITV de ndeysaan ku baax la moom de defut ko waaye liggéeykatam bi ki ñoo ooyee Ablaye Cissé moo fi def nangama léegi sax nekkaatul ci TV bi yàlla tereti ko exemple lay léegi sax nekkaatul ci TV bi mu ngi nekkat ci beneen TV yow soo demee nga toog lan ngaa wax nit ñi ci biti you must tell them something
loo xam ne it's gonna convince them ndax dëgg nga leen wax ndax doxuloo leen dëgg waaye dina am benn ñaar boo xam ne dinañ jël sa wax ne ah Ablaye de lu mu ñu wax mun naa am loolu noonu moo am te dina problème bi ci borom so si sa gis-gis daal Yaya Jammeh deful dara lu bon. man dama ne man xam nga nit ki buur dafa métti soo nekkee buur nga nekk state house bi moom mu ne boo nekkee state house dafa la dee influence dafa neex dafa nangam waaye xam nga yaa ngi nekk buur interactuloo ak nit ñi yaa ngi tëju benn place am na lu bari luy xew du ko yëg tey yéen mun nañ leen a wax ne dem leen ngeen dem suti programme place sangam da ngeen naa dem direct waaye 10 minutes daf leen fa war a fekk mun ngeen naa leen 15 minutes suñ leen laajee da ngeen di wax ne dafa am fuñ jaar o lii lañ am breakdown of communication o yoon bi embouteillage bi moo ñu téye traffic block and so on. non waaye ba léegi tontu Yaya Jammeh daal si sa gis-gis deful dara lu nga xamante ne lu ñaaw la. man daal waaw man daal si suma gis-gis man laa wax man ñi ñoo wax ne moo leen rey ba ñu ma ne si administration am la moom moo nekkoon di chief executive officer during that time wante man dama feel ne moom reyut leen. ok MC dinaa la may nga waaw because am na some personal direction dinaa la may chance bi nga tontu ko waaye bëgg naa MC nekkoon nga APRC xam nga seen administration bi nu doon demee ndax madame Barry kaddu yu mu fi gaaral ndax di nga si ànda ndax da nga am a different opinion. waaw am nga ni ku nekk am nga sa opinion am nga sa gis-gis respect naa opinion am man dama feel like ne Tammy Jammeh am na yoo xam ne in terms of human rights records yoo xam ne wax dëgg yàlla loolu kenn mënu koo deny even APRC ñoom accept ne am na ay mistakes yoo xam ne am na fa in terms of human rights in terms of am na even projects yoo xam ne sax mu ngi doon dox tam daa was not due process time boobu tam boo dama feel like ne lu passé na the best thing war def mooy let's focus si li nekk si kanam mooy right now. Jammeh dem na MC doo ko fi nooyal de. xam naa ne yéen si seen bopp APRC yàggut wax nañ ne ñu ngi waxtaan ak ay parti xaw ma da jiri si seen. waaw non xam nga am nga comme like man suma problème mooy man my problem is not about APRC or UDP dama ko def all the platforms man suma problème mooy naka la Barrow doxalee réew mi right now Barrow is my problem. Barrow fu mu toog foofu laa bëgg a toog nu mu doxalee réew mi laa bëgg a xoolee but suñ toogee nun neen si benn plateforme and opposition parties ñu war a jamante xeer nun neen at the end of the day kan mooy win Barrow mooy win moo tax man may focus about Barrow moo tax ma ko def gaay everything ne right now even APRC UDP GDC da war a ñëw together ñu xool Barrow nu mu doxalee réew mi bon suñu waree toog nun neen di jamante xeer at the end of the day Barrow mooy yokku loolu mooy xew time Yaya Jammeh soo ko Yaya Jammeh mënoon a yaaga fii for how many years loolu la woon opposition party mu nekk together instead opposition party ñoom ne ñoo fi nekkoon di jamante xeer Jammeh APRC di yokku bon su ma bëggee focus more on APRC UDP GDC ADBD Barrow mooy yokku ma tax man sama focus mooy Barrow nu mu doxalee réew mi. waa léegi tontu ma laa bëgg a toog ma ne APRC seen human record am nañ si problème Jammeh lu ko naa ko all the platform boo in terms of development liggéey na lu ma ne def na ko boo right now soo ñëwee si wàllu human right and even person Barrow right now tax Barrow mu ngi am human record fu mu ngi bon because soo xoolee case of Haruna Jatta nga xool case naka Faraba case bi nga xool naka dat university student boobu ak dat boy marché boobu loolu all human records yoo xam ne right now président ko fe ñu ngi ko am peut-être bu ñu kenn wax ko right now ni ngi stabilité TRRC Madi Jabaar wax na ko fii ñu caaj ko loolu kon waaye nga stabilité TRRC bëgg la yaa nga bëgg a wax human records Yaya Jammeh yow sama bëgg la ko ñu wax ko so loolu is happening recently this government less than 4 years ñi nga am doori am human records yooyu mu ngi am so dama feel like ne right now APRC ñoom accept ne seen government am nañ ay mistake bi is mainly about the human records. yow accept nga of course accept naa ko. ok bu leen bëgg a mu dafa mel ni am ngeen different opinion Mr Koma dinaa la bàyyi chance bi nga tontu madame Barry lu mu waxoon. jërëjëf Ablaye Cissé lu ma tontu Mrs or Miss Barry loolu du sori moom she got it all wrong from the onset because man suma wax bi it was very clear ma ne la ku nekk da nga am ñaari facette. Notwithstanding am na infrastructural development yum def waaye human rights violation is in the open dafa am yoo xam ne loolu self denial la kenn du ko def personally man lu ma wax dëgg la ñooñu they are friends schoolmates it doesn't have any bearing on my political affiliation te man musuma liggéey nguur ba xam ne dama ut place o di toog di disloyal si nit because man musuma liggéey nguur su ma liggéey boppa laa doon musa dem ak private sector so I have no bearing. They can't control me. They can't cage me. Ndate son, ndabuka song. Mo munna am hamudma. Why honorable member you maham. Nima de togal they know me very well. I don't need to go into that. Lolo the family ni come. I'm trying to extricate myself from lungwa. Temal lol dumako def. Why they all got it on more ESA. We're not talking about how the
coalition crumble nekkuñ di wax loolu nekkuñ di wax the hiring of ministers from coalition partners dañ ne you cannot recycle people who you accuse of doing wrong before loolu administrative errors lañ Barrow nekkul di def anything loo xam ne dafa méngoo satta yum wax lum campagne ba toog si néeg boobu noonu moom lu ma wax APRC seen human rights violation is an open secret if the president moo xam ne moo toogoon killings yaa ngi xew te he is not involved and he is the CEO of the country war naa intervene mu make sure ne ñu perpetrate injustice yooyu ak heinous crime yooyu they are brought to justice. Why did they do that in 22 years? And all the people, xam nga lii dafa nekk loo xam ne ñun kenn nekkul ci système bi because we are not military officers but the TRRC is an evidence dafa am ñoo xam ne kenn mënu koo deny fii their connection and their closeness to the president. To the former president. Former president ñëpp xam nañ loolu Sana Manjang ñoom Rambo Malik Jatta everybody knew them. Rambo Jatta. No I mean the older Rambo something Jaju. No, deputy party. No, not the deputy party leader. This one is a soldier. Everybody know their connection with the IH. Everybody know how they operated in this country. It's an open secret. We don't need to go into that. Dafa am ñoo xam ne comme ni nga ko waxee they are paid to do that documentation of human rights violations. Waaye li ma wax mooy ne TRRC loo tax ñu set ko. They are paid to do that, to investigate heinous crime yu defoon fii 22 years loolu ñooñu seen liggéey la ñun ñëwuñ fii si plateforme bi comme MC lu mu wax ñun lu ñoo wax mooy ne 22 years luñ fi daawloon benn ne dañu war a change government bi boobu moo nekk di resurface te ñoom lu moo wax ma ne la administratively am talking about ma waxuma UDP bu ñu nekkee government kii bu ñu ko appointé vice president that is the president's discretion moom moo am doole boobu under certain sections of the constitution mu mun a jël nit mu daaxale waaye Janneh Commission has mentioned people who are adversely mentioned. They are state ministers still now. The chief of protocol right now is one of the most adversely mentioned people. Mr. Sise, we can't have this law of pick and choose. Yamane. A rule for the geese should be a rule for the gander. You Janneh Commission you can ban Mod Sabally from holding public office for 10 years or for life. What is stopping you from sacking Mr. Sise and sacking Tangara and sack Mambureja? Is that why you took Mamadou Sabally in? Yeah, I'm giving you an example. The Janneh Commission had their recommendation. The government took its own white paper, decided to extricate certain people. Man ñii ñoo ma mun a jàngal ni ma doxee yu bon. Comme segregation nga foog la. Segregation loolu amut comme li ma foog. Angale loolu lañ dee wax segregation ma ñëw because xam nga people were given extensive times to elaborate on what they want to say and everybody was quiet. The commission has its final findings and report to the president. Yow nga génne sa white paper. Should you do that? You either condemn not to accept the whole report or you accept the whole report. But you cannot take a bit of the report, the other bit you serve it for yourself, the other bit you say is for the dustbin. That is not government. That is not leadership. Why is Mahmoud Sabally being a victim? Mamburenjai is still serving as the finance minister of this country. And all what have been mentioned when you talk about Mamburenjai, it is evident in his approach and the way he works right now. You are telling me, I have a problem with our National Assembly. They are busy, they are giving each other points of orders in the National Assembly when they should be talking our point of order on our finances as a country. Including UDP National Assembly. I said the National Assembly. I'm not trying to mention only one. I said I get it correct. The National Assembly. I'm not talking partisan now. I'm talking about elected officials who have the responsibility to take these people to task. Before, I don't know whether they don't have any point of order for ministers. But if Mamburenjai can come to that National Assembly, Dafa disbursed about 931 million Gambian dollars, including that fund that is created for the students abroad. The Minister of Foreign Affairs is telling you that we have not received a dime in concern to that proclamation. Likewise, the Minister of Education, even their radio program amount of money that they said they've disbursed. Yo, Legi, where are we heading to as a government?
That means that the Jane Commission's finding have been vindicated that this man is corrupt. Nobody can convince any sane Gambian that this guy is not corrupt. The way they spend this money should be clear. Accusing the guy of being corrupt. Yes, loud and clear. And who gave them that platform is the president as the commander-in-chief of the Republic of the Gambia. We're getting everything wrong. We're not talking about how the coalition was formed, how the government crumbled. No. In those days that they were saying the UDP were not complaining, there was no such minister during that time. All the ministers there were generally and basically coalition partner ministers. When the system started disintegrating, the leadership stopped all that and didn't adhere to the principle of the coalition, start sacking coalition partners because he's an executive president, started recycling the bad ones that they've pointed before us. They were the people creating all the mess we are in for the past 22 years. That is called shooting yourself on the feet. Okay. That is what the president does, and he is very good at that. Like MC have said, I will rebuttress. If truly he is truly sacrosanct to the ardent principle of the coalition, why he came to power, he should know the main principle of Gambians voting for him, that is a transitional government. He will serve 3 years, and he will make sure that he will come up with reforms, not to form a political party, a fans club, or a Barrow youth movement that is akin to bodies that were formed by the president here before, former president Yajame, for the past 22 years. Those are requisites. They are platforms for people to entrench themselves into dictatorships and create an aura of corruption that is inevitable. Okay, that is the truth. Dina fàttali gars yi ne Africa TV la nekk di seetaan suñu réew programme bi 22 years bu Yaya Jammeh ak ñetti at ak lu teg si nguuri président Adama Barrow lay nekk di seet ñenn ñi wax nañ li nga xamante ne ni xalaat yu uti la dinaa ñëw si yow Mr Ramfa dégg nga lu mu wax bëgg naa nga tontu ko waaye bëgg naa tamit nga highlightal ma point bii nii ne ñoom dafa mel ni président Barrow ministre yi nga xamante wala sax ñu doon liggéey si time Yaya Jammeh ñoom ñu ko ne la jël andiwaat leen ñu ko xamante ni neexut leen mu jël leen based on the findings of the Janneh Commission mu note leen teg leen place ndax yooyu gis-gis yu baax la. waaw man daal ba pare lawyer Darboe tamit comme nu mu ko waxee ne benn ministre nekkatoon foofu noonu time bi bu fa lawyer Darboe nekk kontaan naa bu baax correction boobu def ma neex xanaa ma jël ko back how we form our first cabinet after the win, after the impasse, naka la ñu formé suñu first cabinet. Our first cabinet, as representing those who represent the parties, there were 10 in numbers. I can name them: Lawyer Ousainou Darboe, Honorable Amadou Sane, Honorable Lamin Diba from UDP, Lamin B Diba from NCP, Henry Gomez from GPDP. You have Vice President then, Adja Fatoumata Jallow Tambajang, representing the civil society organization. You understand? Then you have Omar Oge Jallow, PPP. Alright? So this is, and James Gomez also. Honorable James Gomez also from PPP. So if I did not forget, these are the people. Wolof, please. I think the English is almost dominating. Someone is complaining that we should continue with the English. They are representing their party. Party ñoo xam ne at may party GMC. Understand? No? Halifa ak Sida ñoom jëluñ place. ñu ne because loolu tamit dafa am lu tax ñoom ñemewu nga jël place. waaw continue. Understand? waaye bëgguma sori si loolu. léegi ñu indi force technocrate boo xam ne dañ ko identifier mooy Batambiru leneen semaine bu ci teeka bu ci mujjee yëpp technocrate la mooy ay éducation Claudia la ko ay Demba Ali Diaw ak Safilo Cissé ak yeneen yoo xam ne they were part of the first cabinet. They were all technocrate. They were all not holding any partisan influence there. Okay, so si dooren bi things were going not fine because the coalition principle was flouted. Yan nga coalition bi dafa am sarta. When? Since after
after impasse bi rek coalition bi agenda bi si la flaw si la yaaxu because kii mu ngi wax ne président Barrow dafa war a am focus lan la war a focus mooy reform agenda loolu la waree réew mi loolu la dig Gambian si man soo ma fal lii laay def focus transitional government 3 years ma dem waaye Gambian si doo mun a nax nit ñi lan moo xew ba agenda boobu noonu ñoom ñu leen ko dañ ko teg fale lan moo xew dañ laajte loolu. ñan ñoo ko moño coalition partners. coalition partners partners am nga ne président Barrow li ma ko faral di wax all the time Mr Cissé président Barrow mu dafa resign from party mu ñëw taw as independent coalition partners yi yëpp ku nekk ak sa parti ku nekk ak sa jiiti parti léegi affaire bi bu tamit bu jeexee dañu waroon a toog waxtaanee affaire yi MOU bi ratify ko sign ko ñu jox ko président bi mu use ko as governance instrument mooy dafa nekk sarta boo xam ne loolu la war a doxal réew nguura suñu demee ba si National Assembly election ñun ñëpp taaw as independent suñu wiinee léegi ñu amee loi boobu noonu coalition MOU bi mu nekk ay governance instrument da ngaa gis ne président Barrow dafa war a serve 3 years du mën a daaxa kenn from the coalition partners without consulting the others du mën a def yeneen décision dafa war a am governance council loolu moo fa nekkoon waaye loolu amaatul time bi impasse bi jeexee seen parti leader bi ñëw mu ne man seen agreement bi mi ngi ak loi. mooy lawyer daal. waaw mu ne man nanguma ko tey nanguma ko suba. understand nga mu ne fekkee sax Adama Barrow si boppam sax fekkee pare na pour nangu dinaa ko yóbbu ko any coalition partner pour pare pour yox Adama toogam bi naa ko yóbbu ko 5 years mooy loi bi man lawyer la du ma bokk boo xam ne boo yaaxal loi réew mi la xëj bi door within the camp coalition camp am na ñoo xam ne ñu ne déedéet ñun ñëpp xam nañ loi lan la loi bi wax waaye we just make it pour ñu mën a juboo at least ñu mën a bañ a coalition bañ a yaaxu pour ñu mën a active suñu góor waaye xam nañ loi bi waaye ba tey président mun na bàyyi section bi am na section 63 ak 65 65 am na lu mu wax 63 am na lu mu wax président bi kenn daaw ko su fekkee dafa bëgg a resign mu resign foo fekkee dafa bëgg a continuer mu continuer understand nga léegi coow bi ñëw ba mu dem de parti yoo xam ne ñoo bari dañ ànd ak Ousseynou 6 out of 8 dañu ne waaw 5 years because those parties we are all in cabinet by then. waaw history bu ngeen bari waaw loolu la soo xam nga ne foog ma fàttali ko gannaaw. waaw soo loolu moo xewoon loolu moo tax coalition bi agenda bi ñuy wax daal di wax ne waaw dafa war a ko lifin bi rek 3 years bi dem yoonam wata lii léegi ko executive président la it's not under any coalition mandate. no waaye xam ko because Barrow individual la amul benn doole by then over coalition partners ñoo moom seen parti ñoo moom seen taxawaay moom mu ngi toog di leen xaar mënuñoo setul seen argument bi. waaw léegi. waaw bu mu ñëwee ba ngeen win. waaw yéen coalition bi ngeen win mu commencé di jël moom mu ne time mu fa doon la UDP nekka benn ministre nekkul foon boo xamante ne nii si jamono jaame la jógee. bu mu waxee loolu yow yëngal nga sa bopp sa mel ni ne yow yaa ngi disagree si loolu. mu ngi lay ne tamit I disagree because Farmata Jallow Tambadang xanaa wu liggéeyul ak Jammeh. He was not a minister. He was a minister. Minister of health. Wait, I want to clarify. waaw dinañ ñëw waaw dinañ waxtaan. non xam nga ne suma tool la. waaw dinañ waxtaan dinañ def xam nga man I was I've been listening. ba pare beneen bi mooy moom comme nu mu ko waxee former président Jammeh enablers la Barrow nekk di jël. maa ngi ñëw foofu tamit waaw si laa ñëw xam nga ne dama jëloon pour gars yi xam naka la affaire bi yaaxu fan la doom léegi Barrow executive président la he can hire and fire without consulting anybody d'accord nañ si loolu nekkaatul coalition président loolu leer na léegi moom du xool partisan interest sa problème ak MC Thiam loolu seen affaire la waaye Barrow kan moomul liggéey bi because da ngaa gis ne. waaw kon léegi réforme si yàlla la si campagne réforme bi système la nekka nekkul individuel daan toppa individuel bi fekkee da nga dem si commission bi dañ la wax loo xam ne waruloo am public office
Barrow mount public office like a minister or any other senior cabinet position léegi Barrow jël la by force mu flat that rules da nga xam ne loolu yaa loi la au ñàkk respect loi. waaw léegi li mu wax ne affaire yi Mambouré Ndiaye. waaw déedéet balaa Mambouré bi dimbale ma moom foofu la daan dund. I would like for you to help me answer this question. you were cutting me all the time. No, my apologies, Mr. Ramfa. Sorry. No, when I have an answer that is not satisfactory to me, I would like to, maybe rephrase it to understand better. Nga ne system bi la. System boobu noonu, if I understand correctly, nit yi ñoo tax system bi mu nekk system bi. Su nekkee ne yaa ngay bring those people back into the system that you claim or the system boo wax ne nga war a reform. Ndax loolu noonu it's constructive. That was my question. Good. Léegi ma jox la misaal bu gàtta ñu ne suma system bi Ablaye xaaral you cannot dictate my answers. I'm not dictating. Just give me flow. Let me learn. My sister wax na ko fii mu ne because of Yaya mooy keep executive officer du noonu he even rëy bi sax boo xam ne day rëy nit ñi caw bi nit fekkee yëgu ko xamul ko sax waaye we blame him because he is the one controlling the system now Barrow is the one controlling the system. Even if he takes somebody out there he can recycle and make a better person serve in a that capacity. Barrow is the one controlling the system. loolu moo tax da ngaa gis doxalin before ak doxalin tey is different te Mambouré Ndiaye boo xam ne gars yi dañ ko doon junj always Mambouré Ndiaye nañ bàyyi Mambouré Ndiaye mujjeewul ak Yaya Mambouré Ndiaye time élection bi fan la ko fekka ñaata yoon la Mambouré Ndiaye di ko teg di ko yóbbu koot di win kees bi toog fii mu ne du ma dem fenn because man def ma lu lii commission bi la seen report bi against Mambouré Ndiaye lan la woon nañ xam loolu commission bi lan lañ ko wax ñu ne Mambouré lan la def ndax dañ ko aaye pour mu bañ a nekk ministre déedéet ñu ne ko try na because all what they did the problem that he is having with Jammeh by then is about the policy matters boo xam ne def dee dëgër boppa du dee nangu moo indi coow bi diggante am ak Yaya so commission bi they acknowledge that effort that he did dafa am ay mistake yu sew yoo xam ne dañ ko réprimande dañ ko woon réprimandation lañ ko def demal ngeen check report the Jammeh commission about Mambouré Ndiaye. I challenge every one of us here. I challenge every one of us ndax commission bi lan lañ wax si affaire yi Mambouré Ndiaye ndax dañ ko aaye pour mu bañ a jël ministre position o lan lañ ko wax so loolu is out of it people dañ dee saaw rek nii affaire yi Momodou Sabally was secretary general minister of presidential affairs and stuff like that commission bi ñoo ko ban waaye ba tey commission bi mun na yóbbu commission bi to court fekkee dafa win commission decision bi then danañ ko change he will be exonerated and acquitted from that ban understand nga léegi Gambians yi dañu ubbi loi ku nekk ngay gis sa boppa si loi bi kenn du dal sa kaw kenn du la caw loi bi is there for everybody fekkee da nga foog ne gars yi dañ la toon demal si loi nga claim soo demee si loi bi you are exonerated then you come back clean so lii mooy xewoon li gars yi nekkoon di wax lii all yes na te Barrow is a unifier Barrow is here to unify APRCU yaa te tam bu mu ñëwee fan la jëlee nit ñi ñoo xam ne liggéey na ak ñoom tam boobu amul benn parti nit ñi la jëloon from PPP from NCP ak any other parties mu liggéey ak ñoom because they are all Gambians ñoo xam ne gis am defuñ dara understand nga ñaata nit ñoo liggéey ak Yaya ñoo xam ne peut-être they are serving in various capacity police army si other sector private sector ak public sectors ñaata nit ndax ñoom yëpp because liggéey nag ak Yaya dinañ leen daaxa ñoom yëpp loolu moom moo war a nekk ana Gambia bi xanaa xamuloo ne fekkee du coalition rek APRC bokkuñ si 2016 election bi duñu biin xam nga loolu. waaw ok dinañ. soo Gambia yi so ba Gambians. yow doo xaajaaloo warloo xaajaaloo. waaw bëgg naa koo xam ne deful dara. loo xam ne daf ko war a tere bu ko wicc xont. waaw dañ bàyyi loolu pour waaw bëgg naa dem si MC waaye ma may la nga comment nga may ma tuuti rek pour dëgëral wax bi nga xam ne comme moom la suma broda di wax ni Damfaay yes xam nga su fekkee da nga ne nguur bi dañ fi nekkoon ñu ngi liggéey
supportuma Barrow parce que Barrow right now fi mu toog foofu laa bëgg a delluwaat toog bon xam nga kooku duma ko support pour mu leer ni maa seetaan ak yéen mi ma bokkal panel bi supportuma Barrow waaye li ma wax mooy ñi nga xam ne ñu ngi leen naa ooyee ne they are Jammeh's enablers ñoom la doon di liggéeyal and still ñoom ñoo fa nekka UDP dañ war a bàyyi kàddu boobu di ko wax all the time. UDP ñoo ko dee wax. UDP ñoo ko UDP maa ko fi wax. mais ma wax. You've been talking here for No, I don't. You cannot have a code. You cannot have a code that is from UDP. non léegi déedéet. No wait. Of course. Dama nekk in the social media. I don't like it. I'm not attacking you. Dama nekk in the social media. No, why you attacking me? Wait, apply me ma rek. Dama nekk in the social media. li ma wax dama ci am proofs. dama nekk in the social media. Understand nga te every time danga dee dégg ñuy wax ne Barrow lu ko féelloo mooy enable la si Yaya Jammeh yi nga xam ne ñoom la jël muy liggéey ak ñoom. Are they not citizens of this state? ñooñu dañ jànga dañoo liggéey civil servants leen yàgg nañ si seen liggéey li ñoo liggéey mun nañ ko xam nañ ko so any régime bu ñëw nga bëgg a liggéey ak ñoom they are entitled to work with you. loolu am na ndax amut loolu dafa war a am ñoom tey xam naa ne yàlla du mus a def loolu waaye ñoom tey suñ fi nekkee président dañoo liggéey ak nit ñi mënuñoo liggéey pour ne ñoom yi neen dañoo jël bon we will hold them account for it because dañoo wax ne ñoom they are biased. They are not transparent. léegi may ma rek ñoom dañ fi dee may ma rek ñoom dañ dee wax fii nii danga leen demee time. waaw déedéet xam nga la xew give me this precious time to talk. déedéet xam nga déedéet may baala ma rek su ma bëggee toog si plateforme bi fii nii fi ñoo waxee ma noppi rek. déedéet télé bi di ma jël. waxuma fi dara xam nga man at the end of the day I am not fair. non xam nga maa nekk di modéré ku nekk dinaa ko jox chance am bi lu mu war a wax yëpp mu wax ko. waaye dama bëgg a UDP ñu bàyyi di wax ne because APRC duñ ko dee wax Barrow ni tamit duñ ko dee wax yeneen parti duñ ko UDP ñoo dee emphasize ne soo gisee nguuri Barrow bi mënut a dem because of Yaya Jammeh enablers yi mu doon di liggéeyal ñooñu la jëlaati. te Yaya Jammeh daf doon di liggéeyal ñoom waa UDP permanent secretary yu bari UDP lañ woon government civil servants yu bari UDP lañ woon te Yaya Jammeh mu ngi leen jëloon di liggéeyal ñoom taanu ne kii parti bii la nekk taanu ne kii parti bii la nekk dafa liggéeyal ñëpp ba ni mu fi jeexale ba bi mu fee génnee sax last 5 years am yi pour mu génn fii li ko naxaral si biir liggéeyam bi ñoom la parce que ñoom la employoon muy liggéeyal ñoom seetu si benn parti bon nañ bàyyi di wax ne enable la si Yaya Jammeh yi nekk si government bi right now ñooñu ñoo tax government bi mënuñoo liggéey ñoom ñoo am seen grievance waaye du ñooñu. waaw jërëjëf Alaaji man ba léegi dama rifa 2017 kaddu nga xam ne Barrow jël waxoon na ko buñ ko laajee ne ko ne la pare nga pour liggéey APRC ak GDC mu ne déedéet. buñ ko laajee loolu dafa ne moom am na ay naka am na team bu la pare pour liggéeyal pour soxlawul APRC soxlawul GDC time boobu mu gis kiram bi nekkagul State House pare ñu bàyyi xel bu Barrow defee da change lan moo change Gambie ba léegi lan moo change réew mi lan moo change right now in Gambia with all the change bu Barrow def change of the ministers vice president all of them lan moo change Gambia instead corruption léegi la gën a yokku in case state loolu laa bëgg a laaj askan bi dara change Gambia instead léegi la gën a wos with all the change bu Barrow def all the ministers permanent vice president ambassadors lan moo change Gambia dafa taxaw in records ne mu bëgg a liggéey APRC bëgg a liggéey waaye léegi mu war a bëgg a liggéey APRC oo mu bëgg a liggéey waa GDC waaye naaw dafa wax ne dafa bëgg a liggéey GDC déedéet loolu laa mun a wax fu mu nekk bu ko right now ñu ne dafa unify loolu la dam faa wax and Barrow ñëpp xam ne is not in full control of his government loo miin control government am lu tax nga wax loolu boo government Barrow lu neex waay def lu neex waay def because tey ministre of health taxaw na si assembly bi wax corruption si département am ban action moo si am la président Barrow right now ñaata how many of Gambien di ngee jooy maalo ak sukurien jotuñ ko war na soo daaraan dem xool Gambien si la ñi am na ñi amuñ ko war na bàyyi nit ñi dépend su ñu ne waa Barrow démocrate la dafa bàyyi ko nekk seen liggéey sometimes nga def su nga la mun koo def la président Barrow wër na Gambie la pitaani xool la dem na xool prison bi la yóbbu na team ñu xool prison bi ana prison reform si la mu am na Barrow is nekkul full control his government so problème bi mooy is Barrow nu Barrow doxalee réew mi
illegal yaay jame ñaka na illegal jame whether we like it even UDP government su ñëwee dañ am pour liggéey every Gambians because benn parti mu dal liggéey ñoom neen fu mu jàng jël ku ne nga liggéey kon yow ana nga faru si point boobu de Mambouré Ndiaye ñëpp xam nañ ne lu mu fi def gis nañ ko yaay dafa tax tànkaam bi lopitaan bi about corruption tañ ñu ko economic crime right now nga xool Mambouré Ndiaye si lu mu wax si assembly nga xool he one of the worst minister of finance bu gaa yi musa am ci sa gis-gis of course Mambouré Ndiaye ak Ba Tembe they are all the same wax naa ko fii Barrow nekku di contrôle gouvernement xamul gouvernement nu doxee Barrow amul direction amul vision mun naa yóbbu réew mi with all mun naa change 100 ministers ba tey Gambie dafa gën a suuf si suuf loolu mooy dëgga so problème bi mooy is Barrow moo isi problème ni Gambia Barrow moo divide dëkk bi moo jaxase dëkk bi Gambia because tey lu tax ñu élect ko ñu mun nekk président Gambia dafa ko dafa focus more on politics di doxal di politique parti la focus xoolal di daka régulation bi sur emergency bi tey moo ko violate nga jël Gambia teg la si biir yow sa parti baa ngay wër di sottu ay committees di def ay rallies ñoom pere police yi arrêté kenn kon da ngeen def rallies waa de bala ma rek mu clarify No, the round is going back. non clarify rek non bala ma rek dina clarify rek ma ñëwaat si yow clarify please The round is going back. Because- That's what I tell you. MC xam nga moom foog ma moom mu ngi follow waaw clarify rek ma ñëw si moom because moom xamul lan la dëkk bi sax doxee barke de moom Njaay la gis ne ñaata equipment ñaata medical equipment ak ambulance yi wàcce si réew just yesterday wala sàng démba good so kii su buggee wax ne this is not happening I don't think this is following MC yow xam nga ne man ak yow opposition ak ruling party kañ la ñoo commencé di toog di weccuwantu xalaat about the country. There is no ruling party. boobu la ko xeex. may ko mu daaneel MC. ñun ñoo ko xeex. may ko MC dafa clarify MC may leen ma Mr. Rafa bala ma nga clarify I'm not happy. I'm sure I'm sure all of you cannot be happy with me at once, but my apologies. No, I'm sure you'll understand. My apologies. From Esa, My apologies. You came to the lady, you came to MC, you want to go back to and I'll come to you as soon as it clarifies, please. I'm just departing to you. Clarify. Because you've been mixing up a lot of things. just go. Yeah. So affaire yi maalo bi ñu dugal nii. président bi clarification bi nga ne xari loolu la xam nga li mu wane mu ne dafa war a sol daalam di xool naka la gaa kii amul loolu du liggéey président. Barrow fu ngeen dafa war a bàyyi président 2 million Gambians ku nekk nga dem mu dem sa kër ndax am nga maalo ndax am na time boobu noonu. wala bi nga dem too. non boobu ñaata la. waa léegi loi bi moo ko may loolu nekkul ne dem ko dem loi bi moo ko may. waa léegi loi bi moo may loolu every year at least once because mu ngi jël state resources. mooy bi moom lu mu war a def mooy mu jox nit ñi xam nga ne problème bi mooy ñoom sometimes ñoom ñoo day mislead people. ñoom MC. because waaw ñoom MC. am naa dalil ñoom MC yow booga nga ci ñoo xam ne ak ñeneen ñi yeneen opposition si Ousmane nekkul na ñaaw waaye dama gis ñeneen opposition ñi dañ ngay woor si radio ak internet ne bu leen faale bu leen def binda gars yi dañ bëgg a politique dañ jël seen ID card pour xam ne seen support gaa ñu ko def MC balaa ma clarify ma ñëw si suma boss balaa xam nga lii moo indi gàllankoor si registration bi xam nga problème bi mooy registration bi mu amoon problème because they politicize it seen nit ñi dañ leen ragal loo ne gars yi suñu jëlee seen ID card bi dinañ ko def politique bu leen bindakat yi bu leen faale soo bindakat yi ñëwee sa kër yow faale wu la ko léegi ma gis mala bi ñëw tip nga ne man aw ma problème bi kan la so they have to have a desk complaint bi mu bëri NDMA loolu moo tax ñu indi beneen table ñu ne ñoo xam ne bokkuñ si binda bu njëkk bi nañ ñëw seen tur bi dinañ leen binda suñu leen binda nañ supplément bi ñëw waaw ok léegi nga loolu wan faana la da ngeen maa may ma ñëw si Mr. Koma I'll come Mr. Rafa I think you made your clarifications already. Only two Madam Bari
Madam Barry. Madam Barry. No, 2 persons. Madam Barry. 2 persons la that answer. Okay, better pare. Did you are not answering. You were clarifying, and I'm I will sorry, yes. remind you. I just want to I will remind you that this is my platform. Yes. So na Which bàyyi I la ma concur. def suma liggéey bi comme nu ma ko war a defee. Waaw. Mr. Koma, please continue. Waaye ma pare ma ak yow de. mu ne dictateur la continue. Let me go one more. I think there is something going on here. So our panelists, we are getting lost with reality. Ñu lu ñu fi ici. Which one of them exactly? Suma sister bi ak Esa. Alright, so gisee ma wax loolu. If they are creating a bromance between APRC and NPP, that's fine. Why? No, I'm No, let me see. I am not saying there is. Please I'm continue. speaking English. They are creating. Yes. I was speaking English. Now I am listening. No, I didn't say you create. Mr. Koma. You said No, that we are create. creating. It's like No. I say if you are creating, are you creating? Yes or no? I didn't say No, you you don't created. even have to say that. No, but you We said are something creating direct them. to our party here, and I accepted it. No, but Did that's what- it. Umi, you had your time. You said the UDP. You said it outright to my face. That You said we the are the APRC people. in your face, didn't you? You said the No, APRC. Umi, you had your time. I didn't interject. No, you had your time. Madam Barry. You had your No, time. You said Mr. things that you wanted to say. Mr. It Koma. was bitter with me, Mr. but I Koma. waited until you. Yes, because what you Mr. are Koma. saying, Mr. Koma. you are contradicting yourself. Mr. Koma, please continue. If you are you are contradicting yourself. How did I Because you said in Madam your Barry, you statement, déglu wante. Please, you déglu you wante. said in your statement that during the Jammeh time, some of the permanent secretary and people holding key offices were UDP. Some of them we are. Some of them were UDP. Yes. And you claim to be a very successful government. Yes. Then those people from UDP contributed to that success. Thank you very much. Now, if we UDP are sitting and blaming Barrow for bringing back the people who were enabling Yahya Jammeh, you know, working with Yahya Jammeh and enabling Yahya Jammeh are two different things. What You say cannot about condemn. Wait, I'm coming. Umi, I'm not. I have to learn. You said UDP were working in Jammeh's government. And according to you, Jammeh's government was very successful. They did a lot for this country. And everybody accepted. So that UDP, those UDP people are part of the good books. Exactly. Not only UDP. No, I'm not saying because No, I'm why, not talking about other political because you mentioned UDP We'll outright. be running out of time soon. And now UDP is vindicated for being part of that government and it was a good system. Now we are talking about the system that is here and is rogue. And that rogue system is because of the enabling people from the APRC regime. APRC regime, I've never sat on a platform. All of please. Musuma toxic platform. One APRC, ñepa bon, or APRC ñepa def li. So wax ñom ñoko wax CEO bi nga blame ak ñoo xamne ñu ci positions of authority because backen su faté tay yow ya nek minister of interior war nga jog nga investigate lolu warta mëna nek repeatedly ci deka bi hundreds or 50 people lu ëpp lolu desi rew mi ken waxu ci dara te nguur baangi ni president baangi ministre yaangi ni ñoo xamne karangé rew bi dañ leen ko denkané fofu la nit yi May ko. Amul ay bakkan yu no, this is not a debate. No. You can observation man la des mom may la nga observe. In a platform you can observe. On moderate easily. Oh, you this is not going to su be a nekkee ne good mu ngi wax platform. balal ko mu daaneel déedéet. soo bëggee tontu di nga ma alaat ma jox la chance bi nga tontu. Please continue. Nah, déedéet. Please continue Man, because maa ngi time wax bi jeex na loo waaye xam ne ma joxe number lu bi. nekk fii si lu nekk problème bi mooy ne we are not talking about Esa wax na ko fii man because I cannot talk about this because whenever I talk su ma bëggee laan moom mu ngi interject that is not how it operates. I was sitting quietly, she was saying whatever she feel like saying, I didn't interject. Now if I want to explain su ma bëggee wax dara moom mu ngi interject dafa te nekk ne waxtaan bi du nii waaye Esa li ma ko wax mooy ne I think waxuñ fi ambulance bu ñëwut dañ ne corruption bu nekk ministry of finance waxuñ ambulance bu ñëw de boobu dafa ñëw What is not for you, this for MC. waaw why He was clarifying for MC. yes you can say we are romancing because we have one common denominator man dama ko dee wax we have one common denominator that is Adam Barrow. Man, I have no problem with any other political parties. And if anybody attacks me, I take it fine. Because we said we are fighting for a system for 22 years. And nobody can blame UDP for that. UDP will be giving awards if everybody is going to be honorable. For 22 years, ñu luy suñ taw ba légui moy suñ taw. So ñu bëggé ci lolu wassalam. So ñu bëggu ci lolu wassalam. Waye ma ngi ñëw. Ba day am na ku nekk di call direct may ma Ku jël nekk di ko. call direct man la wax ambulance yoy waxu ne ambulance yi ñëwuñ dé.
waaye yaahu bu am ministry la ñoo wax. waaw dinañ wax suñu waxee ambulance léegi lu gën a important ambulance mu ngi fa. the PPEs that should be used by nurses and doctors are not available. waa léegi personal protective equipments. Ba that léegi. is the top. non hello salaamaaleykum hello Kola. it's late. wait. Hello. medical insurance. ñu ngi lay nuyu bu baax tur bi foo ñu bale ma wax ak téléphone bi please bale ma wax ak call bi hello. sorry hello Kola. mu ngi bari noise de xaw ma nday yaa ma dégga ma ne suma gars yi ñoo fi bëgg a tàngal wala ñu ngi laa dégg bismillah tur bi ak foo ñu koolee. I know waaw maa ngi koole Sweden wante dégguma olof na dama bëgg a laaka soose no problème yaa ngi laaka olof fine waaye mun ngaa wax soose tamit technicien bi dinañu dimbale mu yokkal ñu volume bi tuuti. okay lafta fole wole mu coming na banko bi ta kan nyamin anin barobe banko samba kan nyamin nta lafta min fola alngata nin to nyala isaje banko eta yajele APRC ye min keja mota folo no ko amanke yajele APRC ye min keja 22 years mol yajele ba yaje me ku kendo min fanake mol yajele ay ku kudongol min fanake mol yajele yo sani mol yaje me bonu ko ngabaro na fi anga to nya fu nyoy way baro min ke sai baro be min ke ka wol gena wosta mol le banko be din ko le kon din ko abe wole kon baro man ko keja baro man fi mo fen keja fo mol be ku mola durom because banko be din ko le kon okay anga to nya de alnga fo anga to nya la hala bula alnga to nya fo abaraka yaya jibe mol min fajang abiebe ke kali amobe nya bala ay mol fajan ti ararti gube mol lote iko directly yaya jambele mbulala pour nga mol fa chator ba fo no ko nyaade ko yaaji mama mo fa an nga to nya fo nyoy wayi an nga to nya fo nyoy mo be ko ro mo be ko bola fo soma an nga to nya fo yaaji me min kanyum banko ka anena ta falin no la aketa ay mol faale an nga to nya fo ok jërëjëf am rafetlu nañ call bi bu baax ba moom mu ngi callé Sweden yaa doon wax